गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा, गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा। लाल वहाँ की मिट्टी, ओ लाल वहाँ की मिट्टी जैसे। Into the battlefield. We have to win people with love, compassion, affection, and dignity. When we say it's a Vishwa Dharma, it's a universal religion we belong to, first and foremost thing, the essence of that is peace. The peace has to be within to begin with. You have to be peaceful within yourself. If you are not peaceful, if you are playing tricks with your ego, if you are just satisfying yourself saying that are peaceful, you are sadly mistaken. Peace is to be enjoyed within yourself. It is to be felt within yourself. So do not give wrong satisfactions to yourself. Do not give false notions to yourself. Don't cheat yourself. Peace has to be felt within yourself. And if you are not feeling that, you shouldn't come and ask me, Mother, why am I not feeling? Because I'm not going to tell you that's something wrong with you. You have to work it out that you should feel peaceful within yourself. It is not that if you have too much of silence outside, you feel peaceful. The peace has to be within yourself. You have it. Your spirit is absolutely peaceful. Avyakra, without restlessness. There's no restlessness in your spirit. Absolutely peaceful and steady. It is for you to feel it. It is not for anybody else to certify you. This is one thing. Secondly, when I'm telling you something, you think I'm not telling you. It doesn't register in your brain. You think I'm telling it to XYZ, but not to you. You are not in it. That's another sign there is no peace. Because there is no peace, there's no registration. Whatever goes into your head, that is going to work out. But what I find that people have concave personalities. Then they receive it. Those who have convex personalities do not register anything. The registration is so poor that whatever I say doesn't have any effect on them. Otherwise, whatever I say is a mantra. It should have direct effect on you, and you should feel that effect, that penetration within you. But as if it is for somebody else, as if it is not for you. This shows there is no peace within you. Only the peace within can register whatever is auspicious, whatever is nourishing for your growth. So try to make peace with yourself. Do not fight with yourself. Why should I do it? I'm so bad. I should not have done it. All these things you should not do. Try not to fight with yourself, first of all. Then you fight with me. Why am I like this? Why should it be like this with me? Why is it I catch? Why? How am I to answer such a question? It's very aggressive. I think it's very aggressive attitude of many surgeons to come and ask me such a question. Why? Because I can't tell you what's wrong with you. It's not in my culture.
You should find yourself what's wrong. But it's not what's wrong with you is the problem. What's right with you is the attitude. Whatever is right with you, put your foot on that, establish yourself on that point, and then develop yourself higher. Peace is the keynote, as I said, for universal growth of this religion. It is disturbed by many things. Firstly, as I said, by yourself. You shouldn't have funny ideas about yourself. People have very funny ideas. I see Sahajogis, as soon as they get realization or something better happens to them, they start telling others how to do meditation, how to stand up, how to give kandan, how to do this and that. It's very, very poor. It's very low level. Try to assimilate within yourself. First grow yourself. That growth itself will tell others how one should be. Your own character, your own temperament, your own nature, your own behavior. All this will tell others that this is a great man and they will try to follow your example. Example is the best teaching. When the tree is small, even if it says I'm great, nobody is going to come and sit under a dwarf tree. But when it is a big tree, you can see the shade and everybody knows it's a big tree and they can come and sit under that. You don't have to tell. In the same way, when you grow, you don't have to certify that I'm great. It just works. Now, the peace within expresses, first of all, peace with others. That is the first sign of manifestation of peace. Such a person doesn't use harsh words, doesn't use cruel words. But he is also not a person who is ineffective. He is very effective using very sweet and nice words. Maybe he begins by using harsh words, then he mellows down and comes down to a position where he is effective as well as he is very mild and sweet. Such a personality has to be developed outside. So, peace with your friends, peace with Sahajogis. If you cannot be peaceful with Sahajogis, then you are no good, absolutely no good. When you meet another Sahajogi, you can't bark like dogs at each other, can you? You leave three Sahajogis together, they end up with a big barking system. They can't manage within themselves. If there are 100, then it's all right. But you can't leave 3 and 4 here and there. So the peace should be with your brothers and sisters. They are all born out of my sastra. And nobody has right to insult, to be sarcastic, saying things which are harmful. That's no friendship. That's no friendship. It's a kind of a very subtle enmity that you are carrying on in your hearts. That cannot be forgiveness. If you say sarcastic things to others, you are not in the culture of universal religion. You should be respectful. The more respectable you are to each other, the better it will be. I do not know how to tell you this, but say there's a Sahajogi. You shouldn't call him like as you would call any Tom, Dick, and Harry. Like there's some boy, hey, Mr. X, come here. No,
People don't even say Mr. Please try to use their surnames, would be better. Mr. So, Mr. So, Mr. So would be better. Because this modern style of not using the surnames has brought down the respect for each other. But I think Sahajogis should try a new method and suggest to me even better methods how to address each other in such a way that you respect others. That respect will create that peace within each other. Suddenly you come out with remarks, very nasty remarks they are. There's no sense in it. That's not our culture. We belong to universal religion. How can it be that culture? So when you try to be peaceful with your brothers and sisters, try to be extremely respectful. When you write letters to each other, say, my dear brother in Saj Yoga, such and such. I have seen all communists do that. Anybody who belongs to any party does that. It's a kind of respect they have. You can't talk like street people and ordinary people because you are really extraordinary. And all that is extraordinary has to be expressed through you. As I'm talking to you of this new culture, let us understand how in many nations people have adopted cultures and cultures. Japan, I know, has been affected by very much by modernization, but Zen taught them certain kind of culture in which, supposing you see two Japanese have a car and they break each other's car, then they don't say anything. They come out of the car, one will bow to another, the another will bow to another, get into the car and get out. Then if they have to claim something, they'll go to the courts, but there they don't fight, because what is the need? When I asked Japanese, how do you manage? So they said, but what is the need to fight there on the street? Because after all, if it is to be paid, if the insurance is going to pay, if the car is broken, all right, they are going to pay us. Why to shout at it? It's very sensible and practical, I think. Why to waste your breath for nothing at all? You're not going to get anything. But I've known people who drive and they're abusing every person who comes across on their drive. Really, it's a cursed life, the way some people drive. And the same way they drive in their own lives. All the time cursing this, that one is like this one is bad, that one is doing like that. Even in Sajo, they think they have a right to criticize each and every person except for themselves. So to keep peace with others, be on an apologetic mood. I hope I haven't done this mistake. I hope I haven't taught you. I hope I haven't put your things in a wrong way. Like that. Be on an apologetic mode. You can find that among Indians. Indians have that kind of a problem. They are more on the apologetic. Sometimes it's impossible to convince them. I'll give you an example. You went down to Sangli in the morning and you were so full and the food was not ready. So they said that we cannot have our food because it's late now and it will be later, so better we sleep now. They felt very hurt. They thought that it was their mistake. Now it is registered that we haven't given food to them. It's a horrid thing we have done. And then I had to convince them that they are no way hurt. They are happy that they are not eating. They have had too much of food. No, but still it will be registered in our name that we didn't offer them food and they slept without any food. It was impossible to convince them till the end. They were all the time feeling apologetic.
You see, in Indian culture, we have something very great. As Japanese, I had told you that we are more on the apologetic style, never on the aggressive, never trying to find faults with others, but we find faults in what way we have failed, how we have failed. This is something to be learned from Indians if they have retained their culture at all. Is actually in their blood. So that is how our culture is going to be such that we will express complete peace within ourselves. And you must know that you are in one body, active. Your active cells in one body. All the cells of the body are never active, but those who are active have to be at peace with each other. Otherwise, what will happen to that poor body? So try to make peace. The second thing you can do to make peace is to talk less. Whenever there's a quarrel or anything, just keep quiet. See, it will have better effect. If two persons are quarreling, never try to solve it, but just keep quiet. Quiet is very important. More to be silent. But it should not be another extreme like English culture that they just don't talk, whatever it is. They just don't talk, but they think too much. You must keep quiet with the feeling that may God bless these people some sense. It should not be ice frozen sea, but peace which is effective. The peace that is effective. So in this new culture, we have to be extremely peaceful people. And that peace should be expressed on your faces. People should understand that you are peaceful. That's why I say that if you are neatly dressed, your hair are neatly put, people will feel alright. Otherwise, if you reach some person with disheveled hair, he gets disturbed as it is. God knows what has happened, from which quarrel this man is coming. Somebody must have pulled his hair, or must have gone something wrong with him, that the way he is disheveled. So if you are neatly dressed, people are not put off so much because they think that no, this cannot be, because this is, after all, he never had a quarrel, he's just living peacefully from his house. In our culture, neatness is very important. Neatness of thought, neatness of mind, neatness of body, neatness of behavior. How you do things neatly is very important in our culture. That's very, very important. Which may look very funny to some people. Because whether you hold the fork this way or that way makes no difference to me. It doesn't matter how you hold your fork or knife on a table. That's not so important. But definitely it's important how you hold the arti, how you hold the puja things, how you hold my photographs, how you hold the things that belong to other Sahajogis, how you respect the things that are auspicious. శ్రీమాతాజీ గారిచ్చిన ఈ ప్రవచనానికి తెలుగులో అనువాదము సారాంశం చూద్దామండి. శాంతియే ప్రధానాంశము, దాని గురించి మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మన యొక్క ఈ నూతన ప్రయాణంలో ప్రేమ, వాత్సల్యము, మంచి మనసు, ఆత్మగౌరవములతో మనం ప్రజలను జయించాలి. మనము అది ఒక విశ్వ నిర్మల ధర్మము అని చెప్పినప్పుడు మన మతం విశ్వ నిర్మల ధర్మము. దాని యొక్క సారాంశం శాంతి. మొదట్లో శాంతి మనలో అంతర్గతంగా ఉండాలి. అంతర్గతంగా మీరు ప్రశాంతంగా ఉండాలి.
మీలో ప్రశాంతత లేకపోయినా, మీ అహంకారంతో మీరు మాయలు చేస్తున్నా, మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నామని మీకు మీరు సంతృప్తిగా ఉన్నా, మీరు పెద్ద పొరపాట్లు చేస్తున్నట్టే. శాంతి అనే దానిని మీరు అంతర్గతంగా ఆనందించాలి. కాబట్టి మీకు మీరు కృత్రిమ సంతృప్తులతో ఉండకండి. మీకు మీరు చెడ్డ అభిప్రాయములు కలుగజేసుకోకండి. మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకోకండి. అయితే మీరు బాహ్యంగా మౌనంగా ఉంటూ ఉంటే మీరు ప్రశాంతతతో ఉన్నట్లు కాదు. మీలో అంతర్గతంగా ప్రశాంతత ఉండాలి. అది మీకు ఉంది. మీ ఆత్మ పరిపూర్ణమైన ప్రశాంతతతో ఉంటుంది. మీ యొక్క ఆత్మలో అవిశ్రాంతి అనేది లేదు. పరిపూర్ణమైన శాంతితో నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రశాంతతను మీ అంతట మీరే అనుభవించాలి. అంతేకాని ఎవరో దానికి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజలలో 2 తరహా వ్యక్తిత్వాలు కలిగిన వారు ఉంటారు. ఒకరు నేను చెప్పిందల్లా గ్రహించగలుగుతారు. మరొకరు నేను ఏమి చెప్పినా వారికి ఏమీ ఎక్కదు, గ్రహించరు. వాస్తవానికి నేనేది చెప్పినా అది ఒక మంత్రమే. అది మీ మీద శీఘ్ర ఫలితాలనివ్వాలి. వెంటనే ఆ ఫలితము లేక లాభము మీలో చొచ్చుకుని పోయి మీరు దానిని అనుభవించాలి. అలా కాకుండా నేనేది చెప్పినా దాన్ని మీరు వినకపోతే, లేక నేను ఒక గోడకు చెప్పినట్లుగా ఉంటే దాని అర్థం మీలో అంతర్గతంగా ప్రశాంతత లేనట్లే అని తేటతెల్లమవుతుంది. మీ ముందుగా మీలో అంతర్గతంగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోండి. ముందు మీరు ఎదగండి. ఆ అభివృద్ధి ఇతరులకు మార్గదర్శకం అవుతుంది. మీ యొక్క శీలము, వ్యవహార శైలి, స్వభావము, నడత ఇవన్నీ ఇక్కడ ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నాడని ఇతరులకు తెలియజెప్తాయి. వారు వెంటనే మిమ్మల్ని అనుసరించడం మొదలు పెడతారు. ఉత్తమ ఆచరణయే ఉత్తమ బోధనా పద్ధతి. ఒక చిన్న చెట్టు నేను చాలా గొప్పదాన్ని అని అంటే ఎవరు వచ్చి ఆ చెట్టు నీడలో సేద తీర్చుకోరు. కానీ అదే ఒక పెద్ద వృక్షం అయితే దాని ఛాయను చూసి అది పెద్ద వృక్షమని అందరూ గ్రహిస్తారు. వారు వచ్చి ఆ చెట్టు నీడలో విశ్రాంతి పొందుతారు. మీరేమీ ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. అదేవిధంగా మీరు అభివృద్ధి చెందినప్పుడు నేను గొప్పవాడిని అని మీకు మీరు ప్రకటించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దానంతట అది జరుగుతాదంతే. మీలోని అంతర్గత ప్రశాంతత ఇతరుల ఎడల శాంతిని వ్యక్తపరుస్తుంది. శాంతి సృష్టీకరణకు అదే మొదటి గుర్తు. అటువంటి వ్యక్తి కఠినమైన పదాలను, కర్కశమైన భాషను ఉపయోగించడు. అలాగని ఆ వ్యక్తి నిష్ప్రయోజకుడు కాడు. చక్కటి మాటలను, తీయని భాషను ఉపయోగించి సత్ఫలితాలను పొందుతారు. బహుశా మొదట్లో ఆ వ్యక్తి కఠిన భాషలో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టినా క్రమంగా అదంతా తగ్గి మెల్లగా తీయగా మాట్లాడుతూ ఎంతో ప్రయోజనం సాధిస్తాడు. అలాంటి వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. మీరు మీ స్నేహితులతో, సహజయోగులతో శాంతిని పెంపొందించుకోండి. వారందరూ నా సహస్రారం నుండి పుట్టుకొచ్చారు. ఎవరు అవమానపరిచే విధంగా లేక ఎత్తుపొడుపుగా హాని కలిగించే విధంగా మాట్లాడకూడదు. మీరు సాధారణ ప్రజల్లాగా వీధుల్లో తిరిగే పని పాట లేని వాళ్ళల్లాగా మాట్లాడకూడదు. కారణమేమంటే మీరు వాస్తవంగా మహోన్నతమైన వ్యక్తులు. అటువంటి మహోన్నత అంతా మీ ద్వారా వ్యక్తీకరింపబడాలి. ఇక రెండవ సంగతి, మీలో శాంతి నెలకొనాలంటే తక్కువగా మాట్లాడటం మంచిది.
ఎప్పుడైనా కలహం, పేచీ లాంటిది వస్తే మౌనంగా ఉండండి. అది సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు పేచీకి దిగితే దాన్ని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయకండి. కేవలం మౌనంగా ఉండండి. మీరు ఇలా అనుకుంటూ మౌనంగా ఉండాలి, భగవంతుడు ఈ వ్యక్తులకు వివేకం ప్రసాదించుగాక అని. అలాగే మన యొక్క సంస్కృతిలో శుభ్రతకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. నిర్మలమైన ఆలోచనలు, నిర్మలమైన మనస్సు, శారీరక శుభ్రత, ఇంకా మన యొక్క నడతలో పరిశుభ్రత ఎంతో ముఖ్యమైనవి. అయితే హారతి ఇచ్చేటప్పుడు మీరు పళ్ళెం ఎలా పట్టుకుంటారు, పూజా సామగ్రిని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు, నా చిత్రపటముల్ని ఏ విధంగా పట్టుకుంటారు, ఇతర సహజయోగులకు సంబంధించిన వస్తువులను మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు, శుభప్రదమైన వస్తువులను ఎంత గౌరవంగా చూస్తారు, ఇవన్నీ తప్పకుండా ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాలు. ఆ శుభప్రదం యొక్క గురుత్వంతో మీరు అడుగులు వేయాలి. ఈ భూమి మీద మీ యొక్క శుభప్రదంతో మీరు నడుస్తున్నారు. ఈ భూమి మీద మీరే శాంతి స్వరూపులు. అయితే ఈ శరీరంలో ఉన్న ప్రశాంతత ఎంతో నిర్మలంగా, పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. ప్రశాంతంగా ఉండడానికి మీ మనస్సును సరైన మార్గంలో ఉంచడానికి ఉన్నతమైన మార్గము మంచి విషయాలు ఆలోచిస్తూ ఉండటమే. పుష్పముల గురించే గాని ముళ్ళ గురించి ఆలోచించకండి. ఇతరులు మీకు ఏం మేలు కలిగించారు, వాళ్ళలో ఉన్న మంచి విషయాలు ఏమిటి, మంచిని కోరడం, మీరు గడిపిన మధుర క్షణాలు, మీరు పొందిన ఆశీర్వచనాలు గురించి ఆనందించండి. మీకు లభించిన శుభాశీస్సుల గురించి ఆనందించండి. లేకపోతే మీరు ప్రశాంతతను పొందలేరు. మీరు అన్నిటి మీద చిత్తం ఉంచవలసిన అవసరం లేదు. శాంతి మీదే మీ దృష్టిని ఉంచండి. మీలో శాంతిని ఉంచి మీ చిత్తమును అంతర్ముఖం చేయండి. వాస్తవంగా నేను చెప్పిన మాటలన్నింటినీ మీరు మీ మెదడులోనికి అనుమతిస్తే నేను ఆశించిన ఫలితములు తప్పక సిద్ధిస్తాయి. జై శ్రీ మాతాజీ.